Everybody, see, this is Whirlpool. This is Whirlpool 360-degree bloomwash automatic washing machine, top load washing machine. Okay, ഇത് Whirlpool 360-degree bloomwash pro എന്നും പറഞ്ഞുള്ള ഒരു 7.5 kgയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആംബെയർ, ഇൻപുട്ട് വർക്കിംഗ് ആംബെയർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് ദ ഇൻപുട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇൻപുട്ട് വർക്കിംഗ് ആംബെയർ. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് ആംബെയർ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് ദ വർക്കിംഗ് ആംബെയർ ഓഫ് ദ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഓക്കെ, നൗ ദ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ആംബെയർ മീറ്റർ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആംബെയർ മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ആംബെയർ മീറ്റർ ദ ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ലൈൻ ഇസ് ഓൺ നൗ. ഞാൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഓക്കെ, സി ദ ആംബർ മീറ്റർ ഇസ് ഓൺ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇസ് ഓൺ നൗ. ഓക്കെ, സി യു ക്യാൻ സി ദ ആംബർ മീറ്റർ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് 0. ഇപ്പോൾ 0 ആണ്, ആംബർ കാണിക്കുന്ന 0 ആണ്. ഇത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ലൈൻ വോൾട്ടേജ് 236 വോൾട്ട്. ദർ ഇസ് 236 വോൾട്ട് ലൈൻ വോൾട്ടേജ്. See, the line voltage is 236 volt. Input ampere. Now the washing machine is off. Washing machine ഇപ്പോൾ ഓഫ് കണ്ടീഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ആംബെയർ കാണിക്കില്ല. ഇത് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ്, 234 വോൾട്ട് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, ആംബെയർ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ആംബെയർ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് 0. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഈസ് ഇൻ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓഫാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആംബെയർ കാണാം. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ആംബെയർ. വാട്ട് ഈസ് ദ ആംബെയർ? ചെക്ക് ഹിയർ. സി സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. സി ദ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് നൗ. യു ക്യാൻ സീ ദ ആംബെയർ. When the motor is working, it's showing see 2.1 ampere, showing 2.1 ampere. See, 231 volt input. When the motor is running, it's showing, see, 2.1 ampere. See, okay, now the washing machine is off. It is in still position, pause condition. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആംപെയർ നിന്നു. സോ ദിസ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ മോട്ടർ ഓടുമ്പോൾ, ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 2.1 ആംപെയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. വെൻ ദ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മോട്ടർ ഈസ് റണ്ണിങ് ടൈം, it's taking input ampere 2.1 ampere it is taking. Okay, that is the input ampere of the Whirlpool 360-degree bloomwash pro 7.5 kg. അപ്പോൾ 2.1 ampere ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് വേൾപൂളിൻ്റെ 360-degree bloomwash pro 7.5 kgയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഓക്കെ, സീ ദിസ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കാണിക്കാം. വൺ മോർ ടൈം ഐ വിൽ ഷോ യു. ഓക്കെ, പവർ ഓഫ് ചെയ്യാം. നൗ ദ പവർ ഇസ് ഓഫ്. ദെൻ ഐ സ്വിച്ച് ഓൺ ദ പവർ. ഓക്കെ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ മെഷീൻ. നൗ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് 233 വോൾട്ട്. മെഷീൻ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മെഷീൻ is start now. See the input ampere, 2 ampere, 2 ampere, 232 volt, 232 volt. Now it will show the machine is stopped now. The machine will run now. See, the machine ഇപ്പോൾ ഓടും. അപ്പോൾ ആംബർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ആ മെഷീൻ ഓടി. ഇത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്, 232 volt input voltage. Ampere, see the ampere, 2.1 ampere. See, okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ
ഇതുപോലൊരു ആംപെയർ മീറ്റർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആംപെയർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻപുട്ട് ആംപെയർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ 50 ആംപെയർ 500 വോൾട്ട് 50 ആംപെയർ വരെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ. ഇതാണ്ടോ. If you make this kind of ampere meter, you can check anything inside your house. There will be fridge, TV, motor, washing machine, everything, you heater, everything you can check with this kind of ampere meter. Okay, so this washing machine is taking 2.1 ampere in working condition. Okay guys, thank you.